Bayangkan pagi hari di bulan Desember, ketika sebagian besar pensiunan mulai mengingatkan kembali kebutuhan akhir tahun, biaya rumah tangga, persiapan Natal dan Tahun Baru, hingga keperluan anak cucu. Di tengah suasana itu, tiba-tiba muncul kabar yang beredar cepat di WhatsApp, grup Facebook, dan YouTube. Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan dikabarkan Cair pada the 22nd of December 2025. Angka tanggalnya disebut jelas, bahkan ada yang menyertakan tangkapan layar. Seolah-olah berasal dari sumber resmi. Banyak yang langsung berharap, tapi tidak sedikit juga yang mulai ragu. Benarkah informasi ini bisa dipercaya? Atau hanya kabar yang dipelintir? Agar terlihat meyakinkan, faktanya setiap akhir tahun memang selalu menjadi momen sensitif bagi para pensiunan. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkan bahwa informasi tentang Rapel Kenaikan pensiun dan jadwal pencairan seringkali bercampur antara pengumuman resmi dan spekulasi ada yang benar-benar bersumber dari kebijakan pemerintah. Ada pula yang hanya interpretasi sepihak, bahkan tidak jarang sengaja dibuat agar viral. Karena itulah, penting sekali untuk tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu pesan atau satu judul sensasional. Di sisi lain, harapan para pensiunan itu sangat wajar. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang terus meningkat, serta kebutuhan keluarga, membuat setiap tambahan penghasilan terasa berarti. Apel kenaikan gaji pensiunan, bukan sekadar angka di rekening, tetapi berkaitan langsung dengan rasa aman dan kepastian hidup pemerintah sendiri. Melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara selalu menegaskan bahwa hak pensiunan tetap menjadi perhatian. Namun perhatian itu tetap harus berjalan sesuai aturan, mekanisme dan jadwal resmi yang ditetapkan. Nah di sanalah letak masalahnya. Banyak kabar yang mencampur-adukan antara rencana, usulan dan keputusan final ada, yang menyebut sudah pasti Cair, padahal baru sebatas pembahasan. Ada juga yang menyebut tanggal tertentu. Sementara secara administrasi, belum ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Jika tidak disaring dengan baik, informasi seperti ini justru bisa menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Dalam video ini, kita akan membahas dengan tenang dan jelas dari mana sebenarnya kabar the 22nd of December 2025 itu berasal, bagaimana mekanisme Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan biasanya dilakukan, dan apa saja tanda-tanda yang bisa dijadikan pegangan untuk membedakan informasi resmi dan sekadar isu. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, mari kita luruskan bersama berdasarkan fakta, bukan sekadar harapan. Baik kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan informasi yang jernih. Setelah memahami bahwa kabar tentang Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan, tanggal the 22nd of December 2025, perlu disikapi dengan hati-hati. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam untuk memahami bagaimana sebenarnya proses Rapel dan Kenaikan Pensiun itu berjalan di Indonesia. Dengan memahami alanya, para pensiunan tidak hanya menjadi pendengar kabar, tetapi juga menjadi pihak yang paham dan tidak mudah terambang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar. Pertama-tama, kita perlu menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan. Rapel bukanlah bonus atau hadiah tambahan, melainkan selisih pembayaran yang muncul karena adanya kenaikan gaji atau pensiun yang berlaku surut. Artinya jika pemerintah menetapkan kenaikan pensiun mulai bulan tertentu, tetapi pencairannya dilakukan di bulan berikutnya, maka selisih itulah yang disebut Rapel. Inilah sebabnya mengapa Rapel sering dinantikan, karena biasanya dibayarkan sekaligus dan nominalnya terasa lebih besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Namun yang sering tidak dipahami oleh banyak orang adalah bahwa Rapel tidak bisa dicairkan begitu saja tanpa dasar hukum dan administrasi yang lengkap. Setiap kenaikan gaji atau pensiun harus didahului oleh peraturan resmi, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan lain yang memiliki kekuatan hukum. Setelah itu, barulah instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan dan PT Taspen, melakukan penyesuaian sistem penghitungan ulang hak masing-masing pensiunan, hingga akhirnya menyiapkan jadwal pembayaran. Proses ini tidak sederhana, dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan tanggal. Di sanalah sering muncul kesalahpahaman ketika ada pembahasan di tingkat pemerintah tentang rencana kenaikan pensiun. Sebagian orang langsung menganggapnya sebagai keputusan final, padahal dalam praktiknya,
Sebuah rencana masubisa berapa. Tergantung kondisi anggaran negara, prioritas belanja, dan kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Apalagi menjelang akhir tahun. Ketika pemerintah juga harus menyesuaikan banyak pos, anggaran sekaligus, mulai dari belanja rutin, hingga program-program prioritas nasional. Kabar tentang tanggal the 22nd of December 2025. Jika kita telah dengan logika sederhana, memang terdengar sangat spesifik. Namun justru di setelah letak keanggalannya pengumuman resmi. Pemerintah jarang sekali menetapkan tanggal pencairan. Rapel secara detail, jauh-jauh hari, tanpa disertai pernyataan tertulis yang jelas. Biasanya pemerintah dan Taspen akan menyampaikan bahwa pencairan dilakukan pada bulan tertentu atau secara bertahap, bukan menyebut pada tanggal pasti, kecuali memang sudah siap secara administratif. Jadi ketika beredar kabar yang terlalu detail, tanpa sumber resmi yang bisa diverifikasi, para pensiunan sebaiknya ekstra waspada. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa menjadi pelajaran berharga. Tidak jarang, Rapel memang dicairkan di akhir tahun, bahkan mendekati hari-hari besar. Namun ada pula tahun-tahun di mana Rapel baru dibayarkan di awal tahun berikutnya, karena menanggung penyelesaian administrasi. Hal ini bukan berarti hak pensiunan diabaikan, melainkan karena sistem pengelolaan keuangan negara harus berjalan sesuai prosedur. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus bisa dipertanggungjawab, dan itu membutuhkan waktu. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kondisi setiap pensiunan bisa berbeda. Besaran Rapel yang diterima tidak selalu sama antara satu orang dan yang lain. Golongan masa kerja, pangkat terakhir, dan jenis pensiun, semuanya mempengaruhi perhitungan. Oleh karena itu, ketika ada informasi yang menyebutkan nominal tertentu, seolah-olah berlaku untuk semua pensiunan. Informasi tersebut patut dipertanyakan. Pemerintah dan Taspen biasanya sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Di era media sosial seperti sekarang, informasi memang menyebar sangat cepat. Satu video atau satu pesan bisa langsung diteruskan keribuan orang dalam hitungan menit. Sayangnya, kesempatan ini sering tidak dibanji dengan akurasi. Banyak konten dibuat dengan judul yang bombastis agar menarik perhatian, tetapi isinya tidak selalu didukung oleh data yang valid para pensiunan, yang mungkin tidak sempat mengecek ulang sumber informasi. Akhirnya menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Karena itu sikap paling bijak adalah selalu kembali ke sumber resmi. Pengumuman dari pemerintah, Kementerian Keuangan, atau Taspen, biasanya disampaikan melalui saluran resmi, dan menggunakan bahasa yang jelas. Meskipun terkadang terasa kaku, justru dari setelah kepercayaan bisa dibangun. Jika memang Rapel Kenaikan Gaji Pensiunan akan dicairkan pada tanggal tertentu, pasti akan ada pernyataan resmi yang bisa diakses oleh publik, bukan hanya padangan informasi yang beredar di media sosial. Di sisi lain, kita juga perlu melihat konteks ekonomi nasional. Pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, hingga memastikan keberlanjutan program-program sosial. Pensiunan memang menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus. Tetapi kebijakan terkait pensiun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Inilah sebabnya mengapa setiap kebijakan kenaikan gaji dan pensiun selalu melalui proses yang cukup panjang. Harapan para pensiunan tentu sangat bisa dimengerti.